richer life means to be happy what you're doing all day. It's really the soft factors which are important. The big shift was from floor trading to electronic trading. So from open outcry trading, you tried all day, you traded the shares that way, towards a completely computerized solution. To survive that, you have to be flexible, you have to be fast, and you have to adapt. And these days I compete with program trading, I compete with high frequency trading. I have no chance to be faster than the computers and the programs, so I have to oversee the markets, I have to have a good picture about the markets. The biggest change was when I start my apprenticeship, and I learned from a hairdresser all these old techniques of barbering, and everyone wanted to go back to this old classic traditions. It became a retro trend 6 years ago, and it was like popping up everywhere, these barbershops. Favorite part of my job is of course the haircutting, the shaving, the old traditions, but as well to see how you can change the whole life for someone just with one haircut. If it's about the work, if they get a higher position, or if they get new ideas and change completely the job. It's like if you have a customer for the first time and then he's really happy, and then it's like going years and years, and someday they get married and then they have kids, and 5 years later they come with the kids, and then it's like, you know, and then it's starting like to getting this barbershop thing, that the whole generation is coming, the son and maybe the father. Sometimes we have 3 generations here, and that's fun. The favorite part is then when I dig out something, a piece of information which is useful for a client, and when I see something, I elaborate, I consider, yeah, is it worth to call him, and then think, okay, let's call him and give him that information, and he says, oh, thank you, that was very useful. This little success, I need that all day, this little confirmation that you are on the right way to serve your client. I think that's very important. We were in a special program, a bank invested into 15 people. There were 14 bankers and me. They said, okay, you learn trading on the trading floor, in the open outcry. Sometimes we did training in the exchange in the afternoon when no person was there. There was a protocol or an idea how the trading should work. It completely did not work as planned. And over that time, we learned in 9 months to become a trader at the stock exchange. Ich hatte jetzt Glück gehabt, dass ich eine Coiffeurlehre gemacht habe. Ich hatte jemanden, der Profi war in dem Ganzen, also was den Herrenhaarschnitt anbelangt. Und der hat uns recht geschliffen gehabt. Also ich denke ein paar Mal, ich glaube die Lehre, also viele Jahrgänge jetzt würden das nicht aushalten, weil es doch recht viel Druck war. Und die Schule, die du gemacht hast in der Vergangenheit, ist ja wie ein Ding, oder? Ist ja wie eine, das ist dein Skillset, das du mit dir mitträgst, oder? Ja. Oder? Ich glaube, das ist ja extrem wertvoll, oder? Wenn du dann kannst sagen, mal hast du dort müssen, ohne durch böse gesagt, aber dafür bist du jetzt gestellt und bist für die heutige Umgebung bist geschult und du stehst nie da, oder? In dem Sinne. Das ist so.
Das sind dann Sachen, die du rauspickst und dann mit ihm, also in deinem Rucksack hineinpackst und dann so dich weiterentwickelst. Und das erwarte ich eigentlich, also erwarten darf man nicht, aber ich erwarte es einmal auch, wenn ich das weitergeben will. Wir geben auch Schulungen und dass die Leute wie das auffassen. Und da hat es immer von einer Gruppe von Leuten, die du schulst, hat es immer so 2, 3 dabei, die voll dabei sind. Und der Rest macht es, wie sie es einfach, ja, machen wir mal. Ja genau, aber das ist ja genau wenn ich vorhin mit dieser Passion, oder? Du musst das können sein und du musst das können leben und du musst in dem aufgehen, oder? Ja. Und dann bist du am richtigen Ort, oder? Aus meiner Sicht ist es immer schwierig, wenn Leute irgendwie angesetzt werden und du merkst einfach, die sind nicht mit Herz dabei, oder? Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Was kannst du weitergeben von dem, was du gelernt hast? Die Börse ist ein Biest und es ist nicht vorhersehbar. Und weitergeben an die Jungen, eben wie gesagt, haben wir vorhin schon darüber diskutiert, das ist noch echt schwierig. Man kann da nicht einfach lernen. Oder? Da musst du ein bisschen ein Gespür haben, ein Gefühl haben. Man redet immer vom Bauchgefühl, das die Händler sollen haben. Oder? Und das ist neben all dem, was mit Computer und Programm und Daten läuft, ist das komplett etwas anderes. Und mein Bauchgefühl sagt mir, der Markt ist irgendwie nicht gesund, wie er sich bewegt im Moment. Und das wie als Warnsignal siehst. Und da neben dem weiterzugehen, einen Jungen, der nachkommt, ist recht schwer. Ja, eigentlich das, was man halt auf diesem Job weitergeben kann, ist eben das, eigentlich, was wir jetzt die ganze Zeit immer wieder wiederholt haben, das mit der Passion, wo du den Leuten versuchst weiterzugeben. Natürlich mit viel Liebe, aber gleich streng, das den Leuten beizubringen und versuchen, dass die das checken. Das ist halt auch mega wichtig, dass man dann diesen Leuten das kann wie zeigen und beibringen, dass man das nicht genau so machen muss, sondern ihre eigene Unterschrift kann drin hineinbringen und mit ihrer Persönlichkeit das kann unterstreichen. Und das macht es ja dann eigentlich auch aus. Es ist dann eigentlich immer noch genau das Gleiche, aber auf eine eigene Art und Weise. The biggest skills I think that we're gonna use and still use it now is to respect the customer. It's like the first thing. It's like the customer is king. The old tradition that we're gonna have for I think that's gonna worth more than 100 years. That's been already. It's the haircut thing with the scissor over comb and the cutthroat razor or safety razor. I think that stuff we always gonna use. My trade is richer because we treat the old traditions in the barbering and hairdressing for the men's as well for the women's or ladies because we have more time. We want to spend more time with the customer. We want to have good conversations with them. We want to know them much more than a normal hairdresser, and as well like the whole technology stuff that we used to have it since I started to run this shop. It was really important to get that. So everything to do appointments and stuff, the people can do it from home. So we have much more time here to keep these old traditions, to talk with them, to know stuff that normally nobody knows. Sometimes I think I know more stuff than the partners of them, but always treating it with a lot of respect and never going to tell it out. And that's the stuff that we learn for the life, and that's I think the richest part that we can use for everyone. For me personally, a richer life means not just money. A richer life means being member of a team. You trust to your team members. You work with clients. You trust in that relationship. They trust in you, what you are doing all day. A richer life means to be happy what you're doing all day, where you spend most of your time. These little pieces of confirmation you need in your daily business sometimes to that people say, oh, thank you very much for this information, it was very useful, helped me. I think that's part of a richer life.